அனைவருக்கும் வணக்கம். இது ஒரு கவர்மெண்ட் டிவி. இந்த டிவியில் என்ன போடுதுன்னா சவுண்டு லேட்டாகி வருது. வால்யூமெல்லாம் ஃபுல்லாக இருக்குது, சவுண்டு லேட்டாகி வருது. இப்போ இதை எப்படி சரி செய்யலான்னு பார்ப்போம். இப்போ வோல்டேஜை செக் பண்ணி பார்த்துக்கிடுவோம். இது P+, 110 வரைக்கும் இருக்குது. இது கெச் டிரைவு கண்ட்ரோல் வோல்ட்டு 7க்கு உள்ளே வருது, 7க்கு மேலே வரணும். ஆடியோ வோல்ட்டு 16.8. இப்போ இந்த வோல்ட்டு 7க்கு மேலே வரணும். இப்போ இதில் ஒரு கெப்பாசிட்டர் வச்சு பார்ப்போம். சவுண்டு மெதுவாக வருது. சவுண்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கூடுது. இப்போ சவுண்டு கிளியரா இருக்கு. दांत स्ट्रॉन्ग होंगे तो अच्छे से चबाएंगे, खाने का मिलेगा पूरा फायदा, बॉडी को मिलेगा पूरा न्यूट्रिशन, राइट? इसलिए कोलगेट இந்த கெப்பாசிட்டரை மாத்திடுவோம். இது மெயின் வந்து 11105. இந்த கெப்பாசிட்டர் தான் மாற்றணும். கெப்பாசிட்டர் 220 16 வோல்ட்டு. $470 40 இருக்குது. இதை போட்டுருவோம். இப்போ வோல்டேஜை செக் பண்ணி பார்ப்போம். கெப்பாசிட்டர் மாற்றியாச்சு. डालबा जल्दी हैवी होकर साइड से लीक होने से ट्राई नया मानी पोको फैन। इसके वाइड स्प्रेड क्रिस्प रॉशी सुसु को सोखे जल्दी से बार-बार और कोई 7.2 வரைக்கும் வருது. இப்போ சவுண்ட் கிளியரா இருக்கு. போட்ட உடனே வந்துருது. डेटॉल विद जर्म डिफेंस, इसकी क्या जरूरत है? हाँ, और ज्यादा लोगों से तो कहाँ ही मिलते हैं. இப்போ சவுண்ட் கிளியரா இருக்கு. எங்களது சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். அனைவருக்கும் நன்றி.